Welcome to another episode with a professor with a bow tie. If you are new here and you want to learn Greek, then subscribe to my channel and hit the like button if you like this video. In today's video you will learn some new words about coronavirus with the goal to complete the previous video that I made. So if you want to understand today's video, you have to see the previous one. Also, with the words of the previous video, we will make sentences in Greek. Top 8 coronavirus sentences in Greek. So don't forget to search for the previous video and then come back to see this one. Let's start. The first word is παρενέργεια. Παρενέργεια. It means side effect. The second one, κρούσμα. Κρούσμα. Case. Κρούσματα κορονοϊού. Coronavirus cases. How many coronavirus cases do we have today? And the third word is πυρετός. Fever. One of the symptoms of coronavirus is πυρετός. Λοιμοξιολόγος. Λοιμοξιολόγος. Infectious disease specialist. Ανοσοποιητικό σύστημα. Ανοσοποιητικό σύστημα. It is the immune system. This is a compound word that consists of νόσος, a word that we learned in the previous video, and ποιητικό. It comes from the verb πιέω, ποιώ, the ancient verb πιέω, ποιώ, and means κάνω. Make the system of my organism without this a letter means without νόσο. Νόσος. Makes the system without disease. Νόσος means disease. Makes the system without disease. It is the immune system. Last but not least, I want to show you an acronym that we saw as a word in the previous video. In the previous video, we saw the word εντατική, intensive care. But in Greek, we use it also as an acronym. METH. METH. This is the pronunciation. METH. Μονάδα εντατικής θεραπείας. It is the ICU, intensive care unit. But you can say it with the plain word εντατική that we saw in the previous video. Μονάδα εντατικής θεραπείας. Let's continue and see some sentences concerning the coronavirus. In these sentences, we will use the words that we have already learned in the previous video and in this one, in the beginning. Σήμερα εντοπίστηκαν 10 νέα κρούσματα κορονοϊού. Today, 10 new cases of coronavirus were identified. Σήμερα εντοπίστηκαν 10 νέα κρούσματα κορονοϊού. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι συνιστούν κοινωνική αποστασιοποίηση. Infectious disease specialists recommend social distancing. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι συνιστούν κοινωνική αποστασιοποίηση. Η πληρότητα στις ΜΕΘ προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς. Fullness in ICU, intensive care unit, causes concern to doctors. Η πληρότητα στις ΜΕΘ προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς. Ένα σύμπτωμα του κορονοϊού είναι ο πυρετός. A symptom of coronavirus is fever. Ένα σύμπτωμα του κορονοϊού είναι ο πυρετός. Η μετάδοση του ιού
είναι ραγδαία. The transmission of the virus is rapid. Η μετάδοση του ιού είναι ραγδαία. Όσοι έρχονται από το εξωτερικό μπαίνουν σε καραντίνα για 24 ημέρες. Those coming from abroad are placed in a quarantine for 24 days. Όσοι έρχονται από το εξωτερικό μπαίνουν σε καραντίνα για 24 ημέρες. Το ξέσπασμα της πανδημίας προκάλεσε οικονομικά προβλήματα στις επιχειρήσεις. The outbreak of the pandemic caused financial problems to businesses. Το ξέσπασμα της πανδημίας προκάλεσε οικονομικά προβλήματα στις επιχειρήσεις. So that was all for today. If you found this video useful, hit the like button and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.